반갑습니다, 여러분. 자, 인터뷰 시간이야. 오랜만에 인터뷰 비디오 녹화를 하는 것 같으네. 아우, 진짜. 방금 전에 인터뷰 다른 사람 거 하나 하고 여기 거 한 20분 상간에 2개 찍고 있는데 인터뷰로 완전히 비디오 편집을 하는 걸 잊고 살았다. 지난 2달 동안 너무 바쁘고 막 우리 원서 컨설팅하고 이제 막 이 11학년들이 학기 마무리하고 하는 거에 좀 이래저래 신경을 쓰다 보니까는 여름방학에 우리가 또 이제 속도전이거든. 쫙 올려야 되거든. 그러다 보니까는 인터뷰 올린 지가 2달이 넘었네. 까먹고 있었어. 그래가지고 오늘 2판을 찍고 있는 부랴부랴 이해해줘. 자, 브라운대학교 재학생입니다. 재학생인데 전공 특이하고 브라운은 원래 그런 학교거든. 셋돼 있는 전공 메뉴에서 메뉴를 골라가지고 전공을 이런 게 아니라 나만의 요거와 요 메뉴, 그러니까 무슨 음식으로 얘기하면 퓨전 무슨 음식 먹는 것처럼 이 음식과 이 음식과 이렇게 합쳐가지고 뭔가 something 나만의 무슨 이런 거 하는 것 마냥 브라운은 좀 그런 커리큘럼을 내가 디자인해서 하는 건데 그거에 가장 좋은 본보기. 한번 인트로덕션을 한번 들어봅시다, 여러분. 출발. Okay, let me begin with the first question, right? All right. Can you tell us what college you attend right now? I go to Brown University. Okay, what do you study, Brown? I study computer science and music at Brown. That's an odd combination. Yeah, it's definitely a little bit strange. Okay, Yeah. I have a question. Is that something you applied as from high school, or did you apply as something else and then switch to this major? Whatever. I actually was originally philosophy and music, Oh, and then I did a little bit of experimenting through Brown's open curriculum, and I ended up actually really liking CS, so I switched over. okay, cool. Gotcha. Thanks. We'll get to more details later. Next question. What do you like best about your college? Yeah, I just mentioned the open curriculum, but basically it's such an academically free environment. Yep. So I can essentially choose whatever courses I want to take. Under the one limitation we have is that we have to choose a major, right? And Yep. there are course requirements for that major. But Mhm. other than that, everything else is just like up to you to decide your own academic journey. Cool. Right. Okay. Next question. Back in high school, what were the colleges you were accepted to? How many colleges did you apply? Okay. So I I was accepted to 4 UCs. So that was UCI, UCSB, UCLA, and UC Berkeley. I was also accepted into NYU, Duke, and I was waitlisted at Cornell and Columbia. I applied to 13, and I'm counting the UCs as one application. So Hold on. Did you do any early round schools like ED school? yeah. So I did EA for Harvard. Oh, EA. You did Mhm. early action Harvard, and then Yeah, yeah. Brown. You applied regular then. Oh, that's amazing. Cool. Gotcha. Now, can you explain? Can you tell us about your high school? What high school did you go to? So I'm from Irvine, California. So I went to University High School. It's known for being pretty tough and competitive. There's a lot of hard work, but I really like the community around me for sure. And it's a very strong group of very capable people. Okay, cool. What about back in high school? Did your high school rank students? If not, Mhm. Your estimate, like if they ever put students in percentiles, do you Yeah. sort of know like within what percentile you were in? So fortunately, my school did not rank students, so Oh. it was already a little competitive. If I had to rank myself, I'd I'd say like 5th percentile or something like that. That's Yeah. top 5%. Yeah, that's cool. Next question. What was your GPA like in high school? It was so we had a weighted 4.0 Okay. and I had a 4.3. Okay, gotcha. How many AP? So it sounds like you went to an AP school. How many APs did you take in high school?
자, 여기쯤에서 이제 내가 AP는 몇 개 들었습니까? 무엇을 들었습니까?를 물어봐서 잘 들어봐요, 여러분. 그런데 AP를 대부분 학교들은 뭐 9학년 때 못 들어. 이렇게 하니까 이게 아주 그 표준된 고등학교 시스템인데 꽤 명문을 잘 보내는 학교 시스템. 이런 좋은 샘플인 것 같아. 막 AP 막 17개 들었어요, 15개 들었어요. 이런 거는 솔직히 조금 토 나와. 왜냐면 내가 다닌 고등학교도 그렇고 일반적인 케이스보다 너무 영재고등학교 특목고잖아. 그런데 일반 고등학교도 이런 식으로 간단 말이야. 자, 그런데 10학년 때 한 개 들었고, 11학년 때 연락 들었고, 12학년 때 연락 들었어. 자, 그렇게 해서 브라운에 들어갔는데 컴퓨터 전공을 지금 불수하고 있단 말이야. 근데 컴퓨터 AP를 안 들었단 말이야, 고등학교에서. 자, 그 스토리를 한번 들어보죠, 여러분. 한번 자세한 내용 들어보시오. I took 9. Okay, can you elaborate a little more? Give us an idea of which course you took in which year. Okay, so I took my sophomore year. I took AP US History. We were only allowed to take one AP Yep, our sophomore year. Yep. Yeah. My junior year, I took AP Lang, AP Psychology, Chemistry, and Calc BC. And then my senior year, I took English, Lit, Poli-Sci, Economics, Statistics. You're taking a lot of computer science courses, I assume, right now. Yeah. And how tough is it? Because it sounds like you've never taken any computer science or any sort of a computer background knowledge from high school. Then you all of a sudden decide to start computer science in college. Like, how competitive is it? Is that like possible even? Yeah, it's been possible. Yeah. A lot of other students taking the same course in college, they probably had plenty of computer science background. Yeah, we got kids who started from when they were in 6th grade. No kidding. Yeah, it's a bit unfair, but how do you compete with against those kids? I guess I don't see myself as like competing against them. I'm just really competing against myself at this point. And the courses are great, as in they're very beginner friendly. Okay. So if you come from zero background, there are courses for that. Are you taking pass-fail system or are you taking letter grades? Brown's great because I can take pass-fail classes, right. but all my computer science courses I've taken letter. Must be challenging. 그러니까는 우리 컨설팅 고객분들은 아마 더 이해하시겠지만 이게 컴퓨터를 대놓고 컴사를 지원을 해서 박살나서 다 떨어지는 것보다는 다른 전공으로 해서 들어가는, 자 그러면 다른 전공은 어떻게 볼 수 있어야지 합격 확률이 높아, 이런 것들이 많이 설명을 하는 편이기도 한 게, 왜냐면 대놓고 정면 승부를 할 필요가 없기는 하거든. 정면 승부를 하기에는 프로필이 너무 막 토 나올 정도를 요구를 하니까 요즘에 다른 것들을 추천을 드리고 하는 편이야. 여러분들이 비디오를 보는 학생 여러분들도 something to think about. 오케이? 자 넘어가 보자. 다음 질문들은 뭐가 있을까? What about SAT, ACT? What were your scores like? So, I took ACT and I got a 35. And I have a funny story about this where I actually took it twice. Okay. And my first time, I left the room because I was extremely unprepared. Yeah. So I came out of that room feeling really embarrassed, and I just I freaked out. But the second try, I definitely worked harder for it, and then I got the score I wanted. Well, let's tell us more about it. Like, when did that happen? When was your first trial, and then when was your second trial? Yeah, I think my first time was the first half of junior year, and then my second trial was the second half of junior year. Okay. Yeah. You ever attended like an ACT prep school academy, 학원 sort of a thing? I did. I attended a SAT 학원. I also took SAT. Did it once, hated it, and then I switched over. Yeah. Oh, gotcha. 중간에 뭐 다른 얘기도 하다가 갑자기 생각난 거가 있어서 이 질문을 했는데 여러분 한번 들어봐봐. 특별활동을 한 거 중에 학교 안에서 게 제일 코어야. 그게 되게 중요해. 자, 그걸로 몸뚱아리를 만들어 놓고 그 다음에 화려한 디테일을 갖다 붙이는 정도가 가장 좋다고 비디오에서 많이 얘기를 했잖아. 그러니까 학교 거에서 인바브를 많이 안 하고 혼자 밖에서 디립담머를 한 것이 잘 안 먹혀. 그러니까는 막 학원들이나 컨설팅 회사에서 뭐 막 이거 하세요 저거 하세요를 갑자기 뿌겨 넣어봤자 마지막 순간에, 특히 11학년의 막판에 그게 돈 들어가고
시간은 들어가는데 되게 unbelievable 하지. 그러니까 패키지가 믿음직스럽지가 않고 안 믿음직스러움화가 되는 느낌도 있다고 했잖아. 자, 그런 거와 연관해서 요런 학생 같은 경우는 도대체 학교 안의 활동과 학교 밖의 활동을 얼마나 했을까 안 했을까 100대 빵인가 빵대 100인가 몇 대 몇인가 어떤 것들을 했는가 이런 얘기를 한번 물어봤어요. 여러분 참고만 해봐. If you ever, put in percentiles, like how much you've done within school as far as activities go versus the stuff that you did outside of school, like what would the numbers be like? I'd say 70-30. So 70 school, 30 You did a outside. little bit outside of school too. Yeah. Okay. Well, were they mostly related to music? Mm-hmm. Okay, gotcha. That makes sense. Usually music, people do it at school, outside of school together. Let's get to the last question, which is the important question for me. It's really, I'm sort of getting close to being interested in interviewing parents at this point. Okay. Because my clients, my student parents are interested in how to raise teenagers. Raising teenagers, even into them, can be sometimes tough. Yeah. How were your parents like when you were in high school? My parents definitely left me alone because 뭐 한 달에 한 번 정도 하려고 한다 이런 인터뷰는 우리 컨설팅 프로그램에 들어와 있는 학생들은 부모님들도 이런 거 들으면서 저 정도는 들어야 되는 거다 또는 스펙 관련된 것만이 아니더라도 저런 식으로 사람들이 머릿속에 생각을 하고 있구나 공부 일 처리를 이렇게 하는구나를 좀 우리 어른들도 느끼고 학생 여러분들이 직접 들으면서 느껴보라고 이 웨비나 시간들을 많이 활용을 하지. 또 이런 또 인맥이 되는 사람이 대한민국의 넘버원 아니시겠냐. 이 찾기 힘들어요 여러분. 이 정도 스펙 되는 사람들이 여기저기서 그것도 또 every year 계속 업데이트하면서 현재 재학생들을 막 소비를 하는 게 상당히 쉽지는 않지만 또 우리 학생들이 또 내가 고등학생이었을 때를 생각하면 여하나 오래전이지만 좀 이렇게 얘기를 해주는 사람이 있었으면 내가 우물한 개구리처럼 막 그냥 우리 학교 선생님들이 너 잘났다 할 때 우와 진짜 너가 잘났나봐 이러면서 막 공부하는 게 아니라 나는 조금 부족해 좀 더 할까 뭐 이런 어떤 자극이 됐을 수도 있는 것 같은데 근데 어쨌든 조금 더 정보가 있었으면 나도 브라운을 지원을 할 수 있는 만큼의 되지 않았을까 하는 생각에 이런 인터뷰들을 좀 진행을 하는 거예요. 여러분 참고하시고 나는 다음 비디오 또 많이 촬영을 해서 여러분들과 공유를 할 수 있도록 가져올게. 조금 유익했으면 좋아요도 눌러주고 여러분들 공부 열심히 하고 선생님은 다음 비디오에서 만나. 바이바이.